beam, overhanging beam, etc. Okay, today some problems also we want to discuss. Okay, we have to do some more problems related to this. So write down first question. A simply supported beam, a simply supported beam which is subjected to a simply supported beam which is subjected to a uniformly varying load, a simply supported beam which is subjected to a uniformly varying load over the entire span, over the entire span and draw the shear force diagram and bending moment diagram. Draw the shear force diagram and bending moment diagram. Okay, is it visible? Is it visible? Okay, the question is a simply supported beam, a simply supported beam which is subjected to a uniformly varying load, uniformly varying load. Okay, which is subjected to uniformly varying load, that is UVL. Okay, UVL. Here we can see a UVL W and the span of the beam is L. Draw shear force diagram and bending moment diagram. Okay, is it visible? Visible ആണോ? Is it visible? Okay. Here the support ends are A and B and which is subjected to UVL. UVL means it is the total load varying from 0 to W at end B. Okay, at end A the total load is 0 and at end B the load is varying to W. So the total load is in triangular manner. Okay, here we can see that here the total load is in triangular manner. Okay, UVL ആവുമ്പോൾ യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡാണ്, സീറോ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിലെ ലോഡ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിലെ ലോഡ് ഈസ് triangular and with a magnitude of W. So the total load variation is triangular. So the total load എന്ന് പറയുന്നത് triangular load ആണെങ്കിൽ total load എന്ന് പറയുന്നത് area of the triangle, that is half into W into L. Half BH is the area of the triangle. So here B is span L and H is magnitude of the load, that is W. So the total load on the beam is half into W into L. And if consider a section X at a distance X from support A, then what will be the magnitude of load at this section? എന്തായിരിക്കും? What will be the magnitude? Here the total load is W, magnitude is W and the total load is the area of the triangle, that is half into W into L. If we consider a section at a distance X from A, അതായത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ എക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഹിയർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോഡ് ഈസ് denoted as y and what will be the value of y? What will be the value of y? How can we solve it? By considering the similar triangles. That is, here we can see a smaller triangle
AYX and also AWL. ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ. സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ, സൈഡ്സ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട്. We can write as y by x is equal to w by l. So the magnitude of load y is equal to wx by l. Is the magnitude of load at a distance x. This magnitude of load at a distance x can be write as y is equal to w into x divided by l. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? By considering the smaller triangle and bigger triangle. Here side of smaller triangle y divided by opposite side x is equal to w is the side of bigger triangle, w divided by total span l. So the magnitude of load at a distance x from A, y is equal to w into x by l. Okay, is it clear? Is it clear? Is it clear? Okay. Then normally we start with the finding out the support reaction, that is RA and RB. Normally എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാറ്? സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ്. ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് SFD ആൻഡ് BMD കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു 0 നോർമലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ടോട്ടൽ അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു total upward force will be equal to total downward force. Okay, what are the total the upward forces are RA and RB. So the total upward force RA plus RB will be equal to total downward forces. Here the total downward force is the total triangular load, that is half into B into H, that is half into W into L. Okay, okay, and taking moment at A or B. Here I am taking moment at A, that is moment at A equal to 0 implies എന്ത് വരും? മൊമെന്റ് അറ്റ് എ. ഇവിടെ മൊമെന്റ് എയിൽ വെച്ച് മൊമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലോഡ് ഉണ്ടാവും? ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ അപ്വാർഡ് ആയിട്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഏതായിരിക്കും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്. Here half into W into L is the load which is acting at a distance of CG of the triangle. എന്തായിരിക്കും CG? ട്രയാങ്കിളിന്റെ CG എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്? നന്ദന, ട്രയാങ്കിളിന്റെ CG എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്? നന്ദന. Yes, ma'am. ട്രയാങ്കിളിന്റെ CG എവിടെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2/3. 2/3 of span from അറിയില്ല മാം. from ഏതെന്റെ? from which end? B. 2/3 from B ആണോ? 2/3 and 1/3 ആണ്. സ്പാനിന്റെ 2/3 നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ 1/3. ആൻഡ് വിച്ച് എൻഡ്? ഫ്രം വിച്ച് എൻഡ്? 2/3 ഫ്രം end A. 2/3 ഫ്രം എ. 2/3 ഓഫ് എൽ ആണ്. നമ്മളിവിടെ മൊമെന്റ് അറ്റ് എ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എടുക്കാൻ. സോ CG ആക്ട് ചെയ്യുക 2/3 ഓഫ് എൽ ആൻഡ് 1/3 ഓഫ് എൽ ആണ്. ബട്ട് from A distance is 2/3 of L. So we can find out the value of RB.
ആർ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ, ചെയ്ത് നോക്കിയേ. What will be the value of RB? Total load RA plus RB is equal to half into W into L. Total load എന്ന് പറയുന്നത് triangular load ആണ്. So this is L and here W. So total load is equal to half into W into L. And also taking moment at A, which is equal to 0, that is RB into L, which is equal to half into W into L is the total load, which is acting at a distance of 2 by 3 L. ഇതിൻ്റെ സി ജി എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? സ്മോളർ എൻഡിൽ നിന്ന് 2 by 3 ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹയർ എൻഡിൽ നിന്ന് 1 by 3 ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. Otherwise, I will continue with the problem. If you have any doubt, just turn on your mic and ask me. Okay, is it clear? And what will be the value of RB? Here 2 by 3 L means smaller end ninnu nammal eppoഴും triangularne at a distance CG act ചെയ്യുന്നത് 2 by 3 of span and higher end ninnu act ചെയ്യുന്നത് 1 by 3 of L ആയിരിക്കും. That's why it is 2 by 3 of L. Okay. Then what is the value RB? RB equal to എന്താണ് വാല്യൂ RB? കമന്റ് ചെയ്തേ. What will be the value of RB? WL by 3. Okay. RB is equal to WL by 3. Therefore, RA is equal to RB is equal to WL by 3 and RA is equal to it's WL by 2 minus WL by 3. What's the value of RA? What's the value of RA? What's the value of RA? WL by 6. Okay, correct. Here, consider this load as triangular load. So the total load will be the area of the triangle, that is half into W into L. And we need to find out the expression for RA and RB. So we use the equilibrium equation, that is sigma V equal to 0 and sigma M equal to 0. Here sigma V means total upward force will be equal to total downward force, that is RA plus RB is equal to total downward force, that is half into W into L. And sigma MA equal to 0, that is taking moment at A, we get RB into L, which is equal to total load into distance from A, that is half into W into L into distance from A is 2 by 3 of span. So we get the value of RB as WL by 3 and value of RA as WL by 6. Okay. Is it clear? Then shear force between A and B. Okay. In between A and B, shear force calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം?
by taking a section at a distance x from A. Already we derived the expression for magnitude of load at the section x, that is Wx by L. Okay. So the shear force in between A and B expression will be equal to shear force at a distance x equal to, by considering the left or right of the section, we get Ra upward, that is positive, minus total downward force, that is here x, this is the section. Okay, Ra is upward force, that is positive Ra, and downward force is this half into W into X. Okay, this magnitude is already, we derive it, that is y is equal to W into X into L from similar triangles. From similar triangles, already നമ്മൾ find out ചെയ്തു y is equal to Wx by L is the magnitude of load at this section. So total upward force means Ra, that is sign convention എന്ന് പറയുന്നത് positive, then minus of half into W into X is the total downward force. Okay, at x equal to 0 shear force at A കിട്ടും, and at x equal to L shear force at B കിട്ടും. ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കും, ദെൻ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതും, ദെൻ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതാണ് ചെയ്യാറ്. Steps are similar to previous problem. Like previous problem, section എടുക്കും, in between some points shear forceന്റെ expression എഴുതും, then limits apply ചെയ്യും. At x equal to 0 shear force at A, and at x equal to L shear force at B can be calculated. Okay. So shear force at A യും shear force at B യും എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ? What are the values of shear force at A and B from this expression? From this shear force expression, at x equal to 0 shear force at A will be Ra, that is WL by 6. Okay, and at x equal to L shear force at B is equal to Ra minus half into W into L. It is Ra is WL by 6 minus WL by 2. So minus WL by 3 will be the shear force at B. Okay, clear or no? Is it clear? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, from this expression we can see that here the value at shear force, here the value is WL by 6 at A, WL by 6 at A, and the minus WL by 3 at B. That is from A to B some point is there, their shear force is 0 അല്ലേ? At A WL by 6, that is positive. നമ്മൾ shear force diagram വരക്കുകയാണെങ്കിൽ positive WL by 6 at A, and UVL ക്യൂബിക് പാരാബോള ആയിട്ടാണ് വരക്കേണ്ടത്, പാരബോളിക് ആയിട്ട് തന്നെ വരക്കണം, and at B minus WL by 3, that is downward direction. So at some point X there will be 0 value of shear force. Okay, in between A and B some point of X there is a value of, that is there is a value of shear force equal to 0. That is, here we can see that here at A shear force value is at A shear force value is WL by 6, and at B we get the value as minus WL by 3, that is negative value downward side.
Here UVL, so cubic parabola. Okay, so here we can see that at some point x there is a value of 0 shear force. Okay, 0 shear force and maximum value of bending moment. That is point of contraflexure. 0 shear force contraflexure. 0 shear force എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ സൈന് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷൻ വേർ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് മിനിമം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഈസ് മാക്സിമം. സോ ആ എക്സ് കൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി at some point x there is a value of shear force 0. So we want to find out that x also. That is, in between a and b, shear force expression is Ra minus half into w into x, half into w into x, which is equal to 0. So that x calculate ചെയ്യണം. Ra is wl by 6 minus wx by 2 equal to 0. Sorry. In between A and B, shear force expression എന്തായിരുന്നു? In between A and B, the expression of shear force is Ra minus total load. Shear force in between A and B, Ra minus total load, downward load. Downward load is half into w into x. Half into w into, here we can see half into w into x. Here x in the value find out ചെയ്യണം. Shear force equal to 0. At what x? സരിക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. At what x ലാണ് shear force 0 ആവുന്നത്? L/3 ആണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് WX/L കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ ഡൗട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ ഹിയർ Ra മൈനസ് ടോട്ടൽ ലോഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു WX/L എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് y. സോ ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക? ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു എക്സ്. ഇതിലേ വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ടോട്ടൽ ലോഡ് എഴുതിയ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ടോട്ടൽ ലോഡ് എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ UVL. ഓക്കെ, at a distance x, at a distance x, here 0, here w, and ഈ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് W/L equal to y divided by x. So y is equal to WX/L എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോഡ് ഓൺലി.
Here the y is wx by L. So at a distance x, shear force is equal to upward force Ra minus downward force ആണ് വേണ്ടത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ്. സോ ടോട്ടൽ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ചെയ്തത്, കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കെ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡൗട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ലോഡും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് Ra പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഡൗൺവാർഡ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് BH. Half BH. B is x and h is y. Y means WX/L. Okay, clear ആണോ? എന്നിട്ടാണ് at x equal to 0, that is shear force at A, which is equal to Ra, which is WL/x. And at x equal to L, shear force at B, which is Ra, that is WL/6 minus half into W into x square, that is L square divided by L, that is WL/6 minus WL/2, which is also equal to minus WL/3 തന്നെ. So at the value of WL/6 to minus WL/3, ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലെക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് shear force at x equal to 0. Value is Ra minus half into WX/L into x, which is equal to 0 ആവുന്ന x കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Ra WL/6 minus WX² divided by 2L equal to 0. WX അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് x പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ x equal to L/3 തെറ്റാണ്. റോങ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക, നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്ക്, കറക്ഷൻ ആണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഇറ്റ്. അഭിമന്യു, നേരത്തെ L/3 അല്ലേ കിട്ടിയത്? L/3 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? WX/L മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഹാഫ് BH ടോട്ടൽ ലോഡാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ ലോഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടോട്ടൽ ലോഡ് മീൻസ് അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് Ra ആൻഡ് ഡൗൺവാർഡ് ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു B ഇൻറ്റു H. ഹിയർ B ഈസ് x ആൻഡ് H ഈസ് WX/L. ഓക്കെ അഭിമന്യു, now it's clear. അഭിമന്യു ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അത് നേരത്തെ എടുത്തതിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ എടുത്തതിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇതും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നു? L/9 അല്ലല്ലോ അഭിമന്യു, L/9 അല്ലല്ലോ. റോങ് ആൻസർ. വേറെ ആരും ചെയ്തില്ലേ? L/√3 കറക്റ്റ്. L/√3 ബിക്കോസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സെക്ഷൻ. സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ Ra ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു ബേസ്.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താവുന്നത്, 0 ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് RA മീൻസ് WL/6 minus half into WX² which is equal to 0. So WX² 2L is equal to WL/6. W cancel and 2 6 cancel 3. That is X² is equal to L²/3. Therefore X is equal to L/√3. Okay, at X equal to L/√3, shear force, value of shear force is 0. At X equal to L/√3 or √3 നെ മാറ്റി നമുക്ക് 0.577 L എന്ന് കിട്ടും. At X equal to 0.577 L or L/√3, the value of shear force is 0. So at that value the bending moment will be the maximum. So at 0.577 L or at L/√3, the value of bending moment is maximum. That point is point of contraflexure. Okay, is it clear? Is it clear? Is it clear? Okay, then we have to derive the expression for bending moment at X. Okay, bending moment at X means നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയ പോലെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം. ദിസ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ഹിയർ വി ഹാവ് RA ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ്. സോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് RA ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അല്ലേ, RA ഇൻറ്റു എക്സ്. ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ് RA ഇൻറ്റു എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. Then left side anti clockwise minus half into WX/L into X is the area and which is acting at a distance of ഏതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതാണ് സെക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ CGയിലായിരിക്കും ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും സരിക? ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എടുക്കണം? X/2 ആണോ വരിക? ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡാണ്. ട്രയാങ്കുലറിൻ്റെ CG ഇതിപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഇതാണ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്ഷൻ. ഹിയർ A, ദാറ്റ് ഈസ് RA ഇൻറ്റു എക്സ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ CGയിലാണ് ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു WX/L ഇൻറ്റു എക്സ്. And moment എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഏതാണ് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 2/3x ആണോ? 2/3x മീൻസ് ഈ സ്മോളർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് 2/3x. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ CG എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ സൈഡിൽ നിന്ന്, സ്മോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാല്യൂ 0, ഇതാണ് ബിഗ് ഹയർ എൻഡ്. ഓക്കെ, സ്മോളർ സൈഡിൽ നിന്ന് 2/3യിലും ഹയർ സൈഡിൽ നിന്ന് 1/3യിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ സെക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ CG ഇവിടെയാണ്. സോ എനിക്ക് സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എൻഡ് എന്നല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം 2L/3 ആണോ വരിക സരിക? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? 1/3x. 1/3x അല്ലേ വരിക? അതിനെന്താ ഡൗട്ട്? 1/3 ഇൻറ്റു എക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ടേക്കിംഗ് എ സെക്ഷൻ at a distance x from A. So here RA, RB, here it is W. So this value നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, WX/L. Okay, then by considering this section at a distance x, bending moment at x means by considering left of the section or right of the section. I am considering the left of the section. Here acting RA upward, that is section the left side clockwise RA into x, so positive RA into x. And
also a negative value of this triangular moment. ഈ ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷനിലുള്ള ലോഡിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ്. ട്രയാങ്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എക്സ് ബൈ എൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്. സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്, സി ജി ആക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ്. സോ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ 3. ക്ലിയർ ആണോ? If you have any doubt, just comment it. Clear ആണോ? Clear ആണോ? Is it clear? Okay. Then നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക, limits apply at x equal to 0 bending moment at a will be, and at x equal to L bending moment at b. x equal to 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല, bending moment at a will be 0, and at x equal to L ഇട്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. at x equal to L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ bending moment at b കിട്ടും. and at x equal to point of contraflexion, that is 0.577 L or L by root 3 substitute ചെയ്യുക, അപ്പോൾ bending moment at point of contraflexion കൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. So from these values we can draw the bending moment diagram also. Okay, bending moment at A 0 കിട്ടും, bending moment at B നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി കിട്ടും. ദെൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0.577 എൽ, ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് 0. ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ 6ൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ 6 ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ 3യിലേക്കാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ദർ ഇസ് എ 0 shear force, or from positive sign to negative sign like a vary ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the point of contraflexure. At point of contraflexure bending moment value will be maximum. So we want to find out the value of bending moment at that point also. So in between A and B, the expression for bending moment is Ra into x minus half into Wx by L into x into x by 3. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സിന് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദെൻ എക്സിന് 0യും എക്സിന് എല്ലും, എക്സിന് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷറിൻ്റെ വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യുക, BMT വരക്കാം. ഓക്കെ, I think all you understood. Okay, is it clear? Clear? Attendance ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. Then if you have any doubt, just note it and ask to me the next session, 5th hour. Okay, okay, thank you. Okay, thank you.